A very good afternoon to all of you, to all the esteemed guests and media, and Children's Heart Institute. I'm Dr. Natasha. I'm one of the pediatrician and neonatologist at Rainbow Hospital, and I'm attached with this group to stand in front of this august gathering and host the very noble cause of launch of Pure Little Heart Foundation. You about was established in hospital, caters cardiac care from the fetus to adolescents, and is equipped to take care of in last 3 years, and the success rate is comparable to any western country with mortality of less. Now the question comes, this is a huge team of experts and any such ailing hearts which cannot afford this quality treatment, insufficient resources. On such a wonderful beginning, I take the opportunity, many hundreds of underprivileged children with cardiac ailments resonates with the cause why we are all here. He is attached to the Rainbow Hospital for many years now, not only as a goodwill ambassador, but also as a proud father who us at Rainbow Hospital. I feel proud to welcome you, sir, the Prince of Tollywood and superstar of Indian cinema, none other than Mr. Mahesh Babu. I request Dr. Bhargavi to please hand over the bouquet. Please have a seat, sir. Now I would like to call upon the stage the gentleman who, after finishing his cardiology training from Australia, returned back to India with a dream to establish a successful pediatric cardiology training program, which obviously needs. He has been working hard for last good 15 years, and he has various innovations to his credit to manage complex congenital heart diseases. One of them is like Konar, which is patent and is famous. He says that today is the happiest day of his life after joining Rainbow Children Heart Institute, where he got the platform to fulfill his dream of establishing pediatric cardiology training with an excellent team and advanced equipments. And is now he will be able to share the financial with Pure Little Heart Foundation. I request Dr. Nageshwar Rao to please come on the stage. After this, I would like to call upon stage a senior cardiothoracic surgeon who started his career as a lecturer in cardiac surgery, Pure Little Heart Foundation, which is going to provide an excellent cardiac care to every child equitably. I request. Now, may I request Dr. Ramesh Kancharla and Dr. Dinesh, the visionaries of Rainbow, to please join us on the stage for the lamp lighting for delightful beginning of the foundation. Dr. Ramesh and Dr. Dinesh. Now, may I request Dr. Ramesh, CMD of Rainbow Group of Hospitals, to share his vision about origin of Rainbow Children's Heart Institute, which is one of the only standalone children's cardiac center in the country. Dr. Ramesh, over to you. Delighted to have you here with us today, and we're grateful to you for gracing the media. This is a great moment for us at Rainbow Children's Hospital, and here this initiative of a Children's Heart Institute has been there in our hearts for the long time, almost more than a decade. So finally it has come in a very different way, because this used to be this hospital, our main hub hospital. We moved to the road number 2, so therefore that resulted in a kind of establishing a exclusive standalone Children's Heart Institutes. There are not many Children's Heart Institutes in the country, so we are able to dedicate that entire facility to pediatric heart diseases. So we can do in this hospital for about 100-120 cardiac surgeries a month. That's the capacity it has. And we're fortunate to have an excellent cardiac surgeon and cardiology team who could really, this kind of a par apart in the country and to deliver the great results. This is another thing which has been haunting us for us. Results are something which is very important. We are very conscious about quality, conscious about what we do, the results, outcomes of the children, whatever we treat and also operate. So that dream has been fulfilled through the team of excellent cardiology and cardiac surgery team.
Now, what has actually been haunting us is, though we have done about 1,000 surgeries in the last 2.5 year time, the several children required, and Dr. Gopichand is here, he knows about the disease load and number of cardiac children are there in the country to require cardiac surgery. There is a need, something for families who are financially challenged. So cardiac surgery is something that, which we can fix at one stage, either through the device closure or through the surgery. Once we fix the cardiac problem, the rest of the life they are going to be healthy like any of us. So that's a greatness, and this is a particular specialty and branch. So we need many more heart centers in this country. We also wanted to tell the country that standalone pediatric cardiac centers are the need of the hour, and success of this hospital is going to actually open many other eyes, like what we have been doing in children's hospitals. Today, in the entire country, what Rainbow has done as a children's hospital is opened the door that there is a need of children's hospital in the country, and the many others are doing a children's hospital. So this initiative definitely will open the eyes of many to do a standalone pediatric heart hospitals. So that's what our ambition is, that as we proceed, and we're going to have a listen more about pediatric cardiology and how to deal with these financial problems. And we will, our superstar is going to, speak about his passion and his interest in pediatric heart problems, how he's going to be associated as well. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Now, may I request Dr. Nageshwar Rao, our pediatric cardiologist, to share his journey with. I have video. Very good morning. It's indeed my great pleasure to be here and see all of you seniors, one of my mentor, Dr. Gopichand sir. And my journey started with him actually. So, and Mr. Mahesh Babu garu, my colleague Dr. C.S. Reddy, and most importantly, can you run the video from the beginning? From the beginning. So I started my career from Australia. Then I thought I am very much knowledgeable and I came here. Mana desamlo chodagane chala diversified population. Social taboos, cultural activities, religious affairs, all these things causing serious harm. Hyderabad ki ragane, one of the movie Mahesh Babu garu చూపించినట్టు చాలా అసలు కన్ఫ్యూజన్గా ఉండేది, అసలు రాగలనా లేదా అని. అప్పుడు అర్థమైంది మన దగ్గర డిసీజ్ బర్డన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ప్రతిరోజు ఈ సిటీలో 10 మంది డెలివరీ, 1000 మంది డెలివరీ అయితే 10 మందికి హార్ట్ డిసీజ్ ఉంటుంది. 2 lakh పీపుల్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ విత్ హార్ట్ డిసీజెస్. వీళ్ళందరూ వచ్చి హాస్పిటల్స్లో ట్రీట్మెంట్ కోసం కాదు, ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ అడ్మిట్ అయ్యేవాళ్ళు. ఈ విధంగా ఉండే హార్ట్ డిసీజ్ బేబీస్ని 20% కంటే తక్కువగా మొదట్లో నేను డాక్టర్ గోపిచంద్ కలిసి ఎట్లా చేయాలా వీళ్ళందరినీ అనే ఉద్దేశంతో ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు డాక్టర్ ఏపీజే కలాం చాలా ఇన్స్పైర్ చేశాడు. 2-3 సార్లు మీట్ అవ్వడం జరిగింది. ఆయన గో అహెడ్ నాగేశ్వర్, దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ అని ఒక చెక్ కోడ్ ఇచ్చాడు అప్పుడు. సో ఆ విధంగా మేము ఈ జర్నీ స్టార్ట్ చేసి చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఫెసిలిటీస్ లేని దానివల్ల వెరీ గుడ్ హాస్పిటల్ కోసం ఎత్తుక్కోవాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు మన దగ్గర రెయిన్బో హాస్పిటల్లో ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉండిన దానివల్ల ఈ విధమైన ప్రొసీజర్స్ అన్నీ చేసి ఇప్పుడు నౌ వీ కేమ్ టు నీడిల్ పంపించి ఆ విధంగా బేబీ చెస్ట్ని పంక్చర్ చేసి హార్ట్ని పంక్చర్ చేసి ఒక బెలూన్ అయితే ఆ వాల్వ్లో పెట్టి, యూ కెన్ సీ దట్ బెలూన్తో ఆ వాల్వ్ని ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనం 10 years బ్యాక్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం చేసాము. ఇండియాలో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ సెంటర్ డూయింగ్, ఇంకెక్కడ ఫెటల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ చేయట్లేదు. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిపోతున్నాను. సో ఆ విధంగా ఎకోలో చేసాము. కొన్ని కేసుల్లో మనకు డివైజెస్ కావాలా, ప్రపంచంలో యాంప్లాజీ డివైస్ కొనాలంటే చాలా కష్టం. అందువల్ల మేము కోనార్ ఎంఎఫ్ డివైస్ తయారు చేసి దాన్ని 65,000 రూపీస్కే ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉంది, 45,000 రూపీస్.
ప్రపంచంలో అది 3 లక్షలకు అమ్ముతున్నారు. వీళ్ళు కొందరు చిల్డ్రన్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ వృత్తి కొందరు హాబీగా భరతనాట్యం. ఈ అమ్మాయి మోడల్ గర్ల్ చైనా నుంచి ఈరోజే నాకు వీడియో పంపించింది. ఐ put a device to her. She came from China to Hyderabad, got it done by me. Now she is a model girl, skiing, scuba diving, all she is doing. That is really gave me amazing thing to really get a satisfaction in my life. Then some people they are in sports. He was from Nagpur. He is from Nagpur. Sports coach, football coach. ఆయన ప్లే చేయలేకపోయిండేవాడు, ఎందుకంటే ఆయనలో లంగ్ ప్రెషరు, తర్వాత హోల్స్ ఉండేవి. అవన్నీ మేము క్లోజ్ చేసేసాం. క్లోజ్ చేసిన తర్వాత హీఈస్ వెరీ గుడ్. నేను ఎప్పుడు క్యాంపులు కండక్ట్ చేసినా చాలామంది ప్రజలు, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్, లాట్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఆర్ దేర్. డిసీజ్ బర్డన్ ఈజ్ టూ మచ్. హౌ టు డీల్ దట్? ఇట్స్ ఎ మేజర్ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ. వీ హ్యావ్ ఫెసిలిటీ, వీ హ్యావ్ డాక్టర్స్, వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ వన్ important thing is it is the finances which is not really fulfilling in all cases. These are some of the children with various heart diseases. They want to actually come forward to get the treatments, but it's not possible. Probably it is possible sometime later. Now I want to introduce some people. Sirisha, this boy ఓములోనే ఉన్నప్పుడు, so he wants to be a sports person. Ketan, you want to tell anything? Mic there. Mic even. Mask, remove mask. Hello everyone. My name is Ketan. I am. It's okay, Shirisha, you can tell I on. can become running champion. His mother Sirisha is a science teacher that made a lot of help for me to explain the fetal procedure. Thank you, Sirisha and Ketan. Kunch Agarwal, come. కుంచి మధ్యలో వచ్చింది బేబీ. కోవిడ్ మధ్యలో వచ్చి కోవిడ్తో వచ్చి హార్ట్ డిసీజ్లో ఉంది. అప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ డిక్లేర్ చేసేసాం ఈ బేబీ బతకదు ఇంకా ఎక్కడని. వాళ్ళు చాలా సెంటర్లు తిరిగారు, వచ్చేసి కోవిడ్ ఉంది, హార్ట్ డిసీజ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎట్లా దీన్ని చేయాలనే ఉద్దేశంతో మా కొలీగ్స్ శ్వేత వీళ్ళు యాంజియోగ్రామ్ చేసి కోవిడ్ని గమాగ్లోబులిన్ ఇచ్చి ట్రీట్ చేసి, తర్వాత డాక్టర్ రెడ్డి డిఫరెంట్గా హార్ట్ డిసీజ్ని ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈజ్ రియల్లీ ఫినామినల్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ లైఫ్ బ్రేకింగ్ కేస్. ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్. ప్లీజ్ కమ్ అశ్వాక్. అష్రఫ్ ఆఫ్ గ్రేట్ వెజల్తో 2 చెడు రక్తం శరీరంలోకి వచ్చేది, రక్తనాళాలు తిరగబడిపోయాయి. సో ఈ బేబీకి పుట్టగానే ఆపరేషన్ చేయాలి, లేకుంటే బతికే ఛాన్సే లేదు. సో మనకు గ్యాప్ వచ్చి 2 వీక్స్ టైమే ఉండేది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వెంట్రుకలు అనేది చిన్నబడిపోయింది. సో వాళ్ళ దగ్గర ఓన్లీ 5,000 రూపీసే ఉంది. సో అప్పుడు హాస్పిటల్ మన చైర్మన్ని వాళ్ళని సగం మనీ అడిగి సగం లోకల్ కలెక్షన్స్ చేసి అందరూ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ మొత్తం కలిసి ఫండ్ రైజ్ చేసి 10-15 డేస్లోనే ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. నో బేబీ ఈజ్ నార్మల్, అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది కేస్ ఎగ్జాంపుల్స్. Okay. Thank you very much, Mahesh sir, for really giving them on behalf of. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Nageshwara and Mahesh Babu sir. I think everybody has with the ailing heart and now doing so well. Now may I request Dr. C.S. Reddy sir to share his vision about Pure Little Heart Foundation.
request Dr. C.S. Reddy sir to share his vision about Pure Little Heart Foundation. So at the outset, I thank Mr. Mahesh Babu for accepting our hospitality for launching this Pure Little Art Foundation, the youth icon of the Telugu film industry and the superstar. And of course, I'm also one of my favorite star and fan as well. Okay, I watched almost all of his films. I would like to share, of course, in the end, a small, incidents of one of the film as well. So, and I also, you know, uh, members who have actually gracefully accepted to become the part of the association, part of our foundation. I actually congratulate them. And now going to the cardiac surgery part of it. The cardiac surgery, in other words, the field of cardiology and cardiac surgery is a relatively a new specialty. In fact, this is one of the newest specialty in the field of medicine. So the open heart surgery, the first open heart surgery started in the middle of the 20th century. That was actually the breakthrough with the invention of a machine called cardiopulmonary bypass. To do the open heart surgery, we need to stop the heart, then repair the heart, repair the defects in the heart, and get back the heart to the back to normal functioning. So this, if one looks at the live heart, the way it works, the way we stop the heart, and the way we get back the heart, it's something amazing. When I saw for the first time, as a post MBBS resident, that was the first time. Those days, there was no digital media, all that, wherein you could see a live heart beating. It was such an amazing experience. It looked as though like an eighth wonder of the world, where you stop the heart, make the heart to beat, something really amazing. And I think every cardiac surgeon probably would have seen that when they first have done this procedure. So the heart defects, though the heart is a single heart, there are 100 different types of problems, ranging from a small problem to a real, very complex problems. And you need, in fact, 100 different types of operations. Some of them are amenable for device closures. Some of them are amenable for, most of them are surgical patients. So many of these patients, especially kids, born with the heart patient, nearly about 20-25% of these kids require operation as early as 1 month to 1 day to 1 month, during the neonatal period. So these are all the life-saving procedures. So the question is many of these new married couple who have kids used one time. You can't be reused at all. So naturally, they cost more. More importantly, they do stay longer in the intensive care based on the complexity of the problem. Some of them, in fact, have stayed as long as 6 months. 6 months. But so that's what makes them completely, financially break down. I think many of these kids, though majority of them can go in a week's time or 10 days' time, but some of them do stay for longer time, weeks to months. So here comes the importance of, the financial support. With that intention in mind, and in fact, many patients come to us, we have only 50,000 in hand, 1 lakh in hand, we can't arrange. So in fact, in over a period of a year, ever since I have come, we operated more than 400 heart operations. Many of them are redo and complex operations. So, in fact, many of our patients have been been funded by, many people of the city of Hyderabad. I'm really grateful to them having saved so many lives. So with this background, we thought of starting a foundation, Pure Little Heart Foundation. That is to support them if, many times they need gap funding or bridge funding. Many times they are offered to arrange about 1 lakh, 50,000 or things like that. So we need what is called bridge funding for this. So, and I'm so happy that Mr. Mahesh Babu Garu has come forward
to be and associate with our association to help as many babies as possible. So I really thank him for that. I'm very happy for that. So before I conclude, so I just want to share a scene. In the movie called Kalija, everybody says, you are the God, call, Mahesh Babu. So he doesn't actually vehemently says no. And so he asks, Mother God, let me ask, he asked the passing by biker, give me 10 rupees. He says, no, walks off. Then he asks a car fellow comes, ask me 10 rupees. But he gives 100 rupees, 100 rupees. But what has changed between the first and the second is, in the first, when they asked the first biker, he had no intention absolutely in his mind. But when he asked the second one, there was a gap of time wherein he saw a little girl sitting there, and poor girl, hungry, he thought, let me get her something to eat. So he just asked, give me 10 rupees, but he gave 100. So what it means is that if you put one step forward with the intention of genuinely helping people, God will put 10 steps forward. Thank you. I am so happy to see you here. I hope you'll do the great things ahead of time. Thank you so much, C.S. Reddy sir, for a wonderful talk. Now, may I request Dr. Vijayanand, who has written up who is a neonatologist with us at Rainbow Group of Hospital, and he has written a beautiful song which denotes our Pure Little Heart Foundation. He'll tell in brief about. అందరికీ నమస్కారం. ఎందరో మహానుభావులు పుట్టుకతోనే గుండె వ్యాధులతో జన్మించిన చిన్నారులకి ఒక అత్యంత అధునాతనమైన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండే వైద్య సేవలను అందించాలన్న ఒక స్వప్నంతో, ఒక కలతో మన విజనరీ డాక్టర్ రమేష్ కంచర్ల గారు, డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారి బృందంతో కలిసి రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ ఆర్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటువంటి సంస్థని వ్యవస్థాపించడం జరిగింది. ఎంత అద్భుతమైన పనులు చేస్తున్నారో చెప్పడం జరిగింది మీకు చక్కగా. అయితే విజయ్ పని అక్కడితోనే ఆగిపోలేదు, ఇంకా చేయాలి. ప్రతి చిన్నారి గుండె బాధతో ఉన్నట్లయితే వారికి వైద్య సేవ అందించాల్సిందే. ఆ క్రమంలో మనం లిటిల్ హార్ట్స్ అండ్ ఫౌండేషన్ అనే ఒక ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. అది ఆలోచన కలలా మా అందరిని రమేష్ కంచర్ల సార్ గారు నాతో చెబుతూ ఒకరోజు ఫోన్ చేసి, ఫ్రెండ్, మిత్రమా, చూడు, మనం చేసే పని ఒకటైతే మనం చేసే పని ప్రజలకు చేరే మాధ్యమం ఒకటి కావాలి, దానికి ఒక చక్కటి మాట, చక్కటి పాట కావాలి సందేశపూర్వకంగా అని నాతో అడగడం జరిగింది. పాటకున్న గొప్పతనం, పాటకున్న బలం సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కంటే ఇంకెవరికీ తెలియదు. ఆయన ఎన్నో పాటలు అద్భుతాలు సృష్టించాయి, ఎంతోమందిని మార్చాయి కూడా. ఆ నేపథ్యంలో గుండె బాధతో పుట్టిన చిన్నారులకి చేయి కలిపి చేయూతను అందిస్తూ వారికి పునర్జీవనం పోయాలని, ఈ చేయుల్లో అతిపెద్ద చేయి డాక్టర్ మహేష్ బాబు గారు ఉండాలని కోరుకుంటూ సందేశపూరితంగా రాసినటువంటి ఈ పాటే చిరు హృదయాలకి చిరాయువు. స్వరకల్పన డాక్టర్ రామచంద్రమూర్తి. మీ ముందు పాడుతున్న వారు నేపథ్య గాయకులు హరిణి మరియు సాయి చరణ్. ఈ సంక్షిప్తమైనటువంటి పాట మీ ముందు ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ నమస్కారాలు. ముసి ముసి నవ్వుల వెనుక పసి హృదయాల వ్యధలు, గుప్పెడంత గుండెలకు పుట్టుకతోనే బాధలు. గుండె నిండా శోకంతో అమ్మా నాన్నలు, వారి అమ్మా నాన్నలు గంపెడంత ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు, వారు ఎదురు చూస్తున్నారు. చేయి చేయి కలుపుదా, చేయూతనిద్దాం, చిరు హృదయాలను చిరాయువులను చూతనిద్దాం.
సమయానికి పరీక్ష సరి అయిన చికిత్స మేటి వసతులతో శస్త్రచికిత్స సమకూర్చితే వెలుగును వారి జీవితం సంబరాలే వారికి ఇక జీవితాంతం చేయి చేయి కలుపుదాం చేయూతనిద్దాం చిరు హృదయాలను చిరాయువులను చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. Mr. Mahesh Babu to please do the grace. Yeah. So here is the Pure Little Heart Foundation. So there are 3 hearts which unveils the smallest heart being the fetal heart and the newborn heart which grows to a child heart and then to the adolescent heart. And Pure Little Heart Foundation is going to serve the ailments of all the 3 hearts, and make color is the poor and the good and the bad blood. It's going to the young adults. So yeah, can we have a small photograph? Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆనర్ ఫర్ మీ టు బీ హియర్ అట్ ద రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇందాక మీకు స్క్రీన్లో ఏదైతే డాక్టర్ గారు చూపించారో నేను స్వయంగా లోపలికి వెళ్ళి చూశాను. అండ్ ఇట్స్ ట్రూలీ అమేజింగ్ ఫర్ మీ టు బీ హియర్. ఐవ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఇట్స్ బిన్ అ క్వైట్ ఎమోషనల్ జర్నీ ఫర్ మీ. ఐ థింక్ ఇండియాలోనే ఇలాంటి హాస్పిటల్ నాకు తెలిసి ఉండదు. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ హాస్పిటల్ అండ్ ఇట్స్ గాట్ ద బెస్ట్ కార్డియాక్ టీమ్ విత్ కార్డియాక్ సర్జన్స్ అండ్ కీప్ అప్ ద అమేజింగ్ వర్క్ సార్. సీరియస్లీ ఐ మీన్ కీప్ అప్ ద అమేజింగ్ వర్క్. అందరికీ తెలుసు మై అసోసియేషన్ విత్ రెయిన్బో ఇస్ బిన్ వెరీ లాంగ్ వన్, వెరీ క్లోజ్ టు రెయిన్బో. Dr. Dinesh, Dr. Ramesh, been very close to them. It goes way long back. My son Gautam, they've taken care of. Sitara has been with them. Antenduku, na pillalu kuda kadu. They've taken care of me also a lot of times. So thank you, doctor. It's been an amazing journey for us. Today has been very special for me to be launching the Pure Little Hearts Foundation, and a big day for us, for me especially. Everybody knows that how close children are for me, and ever since Gautam's birth, everybody knows that children anedi naku chala emotional. You know, I've always wanted to help them. So today has been another special day for me, and the Mahesh Babu Foundation is going to be associated with Pure Little Hearts, and we are going to be helping 125 children who would be needing critical heart surgery, and we will be carrying out here at the Rainbow Children Heart Institute. So this is just a standing, I think, initial number, and as we go forward, I think we'll be helping more and more children. So a big thank you to the chairman, Dr. C.S. Reddy garu. Really thank you, sir, and I love the way you've analyzed my film. I don't think me and my director also analyzed it. And thank you so much, sir. And so yeah, like I said, this is just you know, the starting point, and we look to make it bigger and bigger, taking it forward.
and it's really a proud and, it's chala amazing day for me. And big thank you to Dr. Dinesh, Dr. Ramesh for giving me this opportunity and for me being here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I open the gathering for the media to have their question and answer session. And I request all of you to please confine the questions to the cause for which we all are here. And even Mahesh Babu sir is passionate about it. So we can have the question and answers from the media. If anybody has. మహేష్ బాబు గారు బేసిక్గా రెయిన్బో హాస్పిటల్కి ఒక Foundation is getting associated, and we are going to be helping 125 children who would be needing critical heart surgeries. And we are going to be having it here at the Rainbow Children's Heart Institute. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కింద ఈ రెండు పనిచేస్తున్నాయని నార్మల్గా సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ Yeah. రెండు ఫౌండేషన్లు దీని అండర్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాయి. అవును. So I consider that there are no further questions. May I request one of the cardiology team, Dr. Shweta, to please come over the stage and give a vote of thanks for the gathering. Mahesh Babu, I would like to announce on behalf of my grandchildren, I think my grandchildren will be blessed with the work you do and save the children, and their blessings will be with them. Thank you so much. But the chairman persistently requested me not to reveal that. He is very generous, broad-minded, and always inspiring all the doctors, the work. He actually kindly donated 1 crore rupees for the Pure Little Hearts to begin with. And he promised that he will give 50 lakh rupees per year for the next 5 years. That is only initial announcement. If there is a requirement, he is willing to actually donate more and more. Thank you very much, sir, for your generosity. It's a remarkable moment that we all joined hands together for this noble cause. Words are not enough to thank, obliging our invite, taking time out and gracing the occasion. So we are extremely grateful to you. May I request all the trustees of and board members of the Pure Little Heart Foundation to please come on the stage for a I request all the cardiac team members to please come on the stage and have a photograph. मुझे जाने दोगे? The lunch is served outside. I request all the members to please have lunch and go.